Hello and welcome to the video lecture on elimination reaction. এর আগে আমরা E2 elimination-এর different aspects নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এই লেকচারটাতে আমরা দেখব যে how E2 elimination is used to synthesize alkynes starting from geminal or vicinal dihalides. Geminal dihalide মানে যেখানে দুটো adjacent কার্বনের উপরে দুটো হ্যালাইড লিভিং গ্রুপ রয়েছে, আর ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড মানে যেখানে একটা কার্বনের উপরেই দুটো হ্যালাইড লিভিং গ্রুপ রয়েছে। অবভিয়াসলি আমরা এই ক্ষেত্রে এই কার্বনটাকে আলফা কার্বন এবং এই কার্বনটাকে বিটা কার্বন বলতে পারি, and we can remove one X and one hydrogen via a 1,2 beta elimination and E2 elimination to generate vinyl halide, or এই ক্ষেত্রে জেমিনাল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে এই কার্বনটাকে যদি আমরা ফার্স্ট এলিমিনেশনের জন্য আলফা কার্বন বলি, তাহলে দিস ইজ দি বিটা কার্বন, and therefore I can also choose to remove one X and one hydrogen from the adjacent carbons in a beta elimination E2 elimination reaction to access the vinyl halide. This is doable with many different bases to access this vinyl halide. However, in this vinyl halide, you have a hydrogen and X anti to each other, and therefore you can effect a second elimination reaction by using a very strong base, so that you can finally have the carbon-carbon triple bond in the alkyne. এই দুটো স্টেপে এই রিঅ্যাকশনটা দুটো স্টেপে হচ্ছে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা E2 রিঅ্যাকশন হচ্ছে যেটা ভিনাইল হ্যালাইড পাওয়া যাচ্ছে, তারপর ভিনাইল হ্যালাইড থেকে আমরা অ্যালকাইন পাচ্ছি। তো এই যে ভিনাইল হ্যালাইড, এই ভিনাইল হ্যালাইডের কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এক্স এর সাথে এটা কনজুগেশনে আছে, and therefore I have a carbon CX double bond here, which is in the resonance structure I can see that there is a double bond between the carbon and the halogen leaving group. Therefore this CX bond is rather strong, and therefore it is rather difficult to break, and thus we will need a very strong base to effect the second elimination. In general, this can be done using strong bases such as lithium diisopropyl amide or potassium tertiary butoxide in tertiary butanol, or taken in DMSO or in THF for the elimination of HX from vinyl halide to access the carbon-carbon triple bond, the alkyne. However, একটা সিঙ্গল স্টেপ স্টেজে যদি আমরা একটা রিঅ্যাকশন ভেসেলের মধ্যেই ফার্স্টে একটা এলিমিনেশন করলাম, তারপর সেকেন্ড আরেকটা এলিমিনেশন করলাম, এইটা যদি আমরা করতে চাই a sequential reaction without isolating the intermediate vinyl halide, then we can employ the sodium amide in liquid ammonia. And otherwise আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা আমরা সোডিয়াম ইথক্সাইড দিয়ে করলাম, বা NaOH in অ্যালকোহল দিয়ে করলাম, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন ইথানল দিয়ে করলাম, বাট সেকেন্ড এলিমিনেশনটা কিন্তু সোডিয়াম ইথক্সাইড দিয়ে করা যাবে না। You will need a stronger base. For that you will need LDA or potassium tertiary butoxide or something like that, so that the second elimination happens. The breaking of the CX bond in the vinyl halide will require a stronger base, or you could choose two equivalents of sodium NaNH2 in liquid ammonia. These reactions are particularly important for synthesis of terminal alkynes, and when you are synthesizing terminal alkynes starting from a geminal dibromide like this one, you will need actually 3 equivalents of base. Why 3 equivalents? কারণ এখানে একটা HBr বেরোবে, আবার তারপরে আরেকটা HBr বেরোবে, তাহলে দুটো HBr ডাবল ডিহাইড্রোব্রোমিনেশনের জন্য আমার 2 ইকুইভ্যালেন্ট বেস হলেই যথেষ্ট হওয়ার কথা। But the product of this double dehydrobromation is in fact a terminal alkyne, and that terminal alkyne has an unusually acidic proton at the terminal carbon, sp hybridized carbon. The pKa of that hydrogen is about 25, and this is by far the most acidic proton that is present in the molecule. এই মলিকিউলের মধ্যে
এবং এই রিঅ্যাক্ট্যান্ট মলিকিউলের মধ্যে যে কটা প্রোটন আছে তার মধ্যে দিস প্রোটন ইজ দি মোস্ট অ্যাসিডিক প্রোটন। Therefore, by looking at the pK value, we can immediately recognize that the product is more acidic than the reactant. Now think very carefully. এরকম তো হবে না যে এই জিনিসটা যখন আছে তখন দুই ইকুইভ্যালেন্ট সোডিয়াম অ্যামাইড ইন লিকুইড অ্যামোনিয়া যদি আমরা দিই তাহলে সেইটা 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 লাইকার অ্যামোনিয়ার মধ্যে এইটা প্রথমেই দুটো এইচবিআর কে এলিমিনেট করলো এবং তারপর সঙ্গে সঙ্গে পুরোটা কনভার্সন হয়ে গিয়ে এইটা তৈরি হয়ে গেল। ইটস নট ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। ইট ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট এই জিনিসটা এরকম ভাবে কিন্তু হয় না। এটা you need to do this thing you do this reactions in such a manner যে কিছুটা কিছুটা করে খরচা হচ্ছে এবং কিছুটা কিছুটা করে তৈরি হচ্ছে। as the concentration of this molecule goes down, slowly the concentration of that molecule builds up. so যখনই A তৈরি হবে মিডিয়ামে তখন this being the most acidic proton of the whole bunch of protons যা রিঅ্যাক্ট্যান্টে যা আছে প্রোডাক্টে যা আছে সমস্ত প্রোটনগুলোর মধ্যে এই প্রোটনটা মোস্ট অ্যাসিডিক। Therefore, as soon as this thing is formed, it starts to react with the base এবং it gets converted to the terminal alkyne. And this is the driving force of the whole reaction. যে এখানে একটা মোস্ট অ্যাসিডিক প্রোটন আছে, এখানে একটা ইরিভার্সিবল স্টেপ আছে which will actually drive the equilibrium towards drive the reaction to its completion. বাট যদি তুমি লিমিটেড অ্যামাউন্ট স্টয়চিওমেট্রিক দুই ইকুইভ্যালেন্ট বেসই ব্যবহার করো তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ দিস ইজ বিং ফর্মড ইট স্টার্টস টু কম্পিট উইথ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট ফর দ্য বেস অ্যান্ড ইট উইন্স বিকজ ইট হ্যাজ দি মোস্ট অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। Therefore, two equivalence base, if you use two equivalence base, so eventually you will have only half of this reacting, forming half of this by using one equivalent of base, and the second equivalent base will be consumed by the terminal alkyne that is being produced, and that terminal alkyne will eventually form this compound, this sodium salt, and half of your starting material will remain unreacted. So এখানে কিন্তু তুমি ঝামেলায় পড়ে যাবে, তোমার অর্ধেক রিয়াকশন হবে, অর্ধেকটা এটা পড়ে থাকবে আর এর অর্ধেক হাফ ইকুইভ্যালেন্ট এই জিনিসটা তৈরি হবে। You don't want that. You want the reaction to be complete. Therefore, you need to make provision for neutralization of this hydrogen, the most acidic hydrogen. For that, you need to have one additional equivalent of sodium amide. Therefore, এই reaction করার জন্য তোমাকে কিন্তু 3 equivalents of sodium amide use করতে হবে. This is a very useful concept where the reactant থেকে প্রোডাক্টের অ্যাসিডিটি বেশি and reactant basic medium-এ প্রোডাক্ট তৈরি করছে। Therefore, প্রোডাক্টের ওই অ্যাডিশনাল অ্যাসিডিটিকে কোয়েঞ্চ করার জন্য বা সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য I have to use two additional one equivalent of base in addition to the two equivalents of base that normally will be required for the double dehydrogenation. Okay, তো এটা তৈরি হলো, তারপর এখান থেকে আমি অ্যালকাইনটা বানাবো কি করে? That is very easy. Do a acid base reaction, use a proton source such as water. The pKa value of water is 15.7, so that's a strong acid, and the corresponding conjugate acid of this alkynide ion is the terminal alkyne, which has a pKa value of 25, which is a weaker acid than water. Therefore, this equilibrium will be favoring the right hand side, and protonation of the alkynide with water will be very efficient to give rise to the terminal alkyne. vicinal এবং geminal dihalides ইউজ করে এরকম বহু রিঅ্যাকশন করা হয়েছে। আমি এখানে দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি। vicinal dihalide অ্যাক্সেস করা হয় কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডের সঙ্গে ব্রোমিনের ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন করে। You don't need to know how this thing happens because this is in the next semester, but take it for granted that these type of reactions are very easy to do. So now you have this type of situation where you are using the tertiary butoxide DMSO, and you have to heat this reaction mixture a little bit. Of course, again you are getting a terminal alkyne, so here you are using 3 equivalents of base, and what you are actually getting after treatment of base is a salt which is then worked up to give you the corresponding alkyne.
সিমিলারলি একটা কার্বনিল কম্পাউন্ডের মধ্যে কিটোনের মধ্যে যদি PCl5 দিয়ে ট্রিট করা হয় তাহলে সেখানে জেমিনাল ডাইক্লোরো কম্পাউন্ড তৈরি হয়। এবং এখানেও তুমি খেয়াল করে দেখো এই জায়গাতে একটা হাইড্রোজেন আছে, দিস ইজ আ বিটা হাইড্রোজেন হুইচ ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার, বাট তুমি যখন সোডিয়াম অ্যামাইড মিনারেল অয়েল দিয়ে রিয়াকশন করছো 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, দেন ইউ আর ওয়ার্কিং আপ, এই জায়গাতে অ্যাটলিস্ট দুটো বিটা হাইড্রোজেন আছে, সো ডাবল dehydrogenation is proceeding from this direction and not from this direction. The driving force of the reaction is formation of this stable alkyne ion, which is made into the terminal alkyne by working up with proper proton source. এখানে যেরকম কোনো বিটা হাইড্রোজেন ছিল না, এবং এখানে একটা বিটা হাইড্রোজেন আছে, এখানে একটা বিটা হাইড্রোজেন আছে, এইখানেই এলিমিনেশনটা হচ্ছে। এবং এই ব্রোমিনটা থাকার ফলে এই হাইড্রোজেনটা কাইন্ড অফ অ্যাসিডিক, এই ব্রোমিনটা থাকার ফলে এই হাইড্রোজেনটা কাইন্ড অফ অ্যাসিডিক, এবং এই ব্রোমিনের রেসপেক্টে এখানে কোনো বিটা হাইড্রোজেন নেই, সো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম হিয়ার। বাট ফর দিস ওয়ান ইউ কুড হ্যাভ এলিমিনেশন ফ্রম দিস সাইড, but the driving force of the reaction is the formation of the alkynide salt, so the deprotonations are happening from the less substituted side. A peculiar example of an elimination, bimolecular elimination, is elimination of the dibromo derivative of cinnamic acid. Cinnamic acid is this one. Carbon-carbon double bonded একদিকে phenyl আর একদিকে CO2H, and they are trans with respect to each other. So when we say cinnamic acid, we don't really need to say trans cinnamic acid, because cinnamic acid নামের মধ্যেই বোঝা যায় যে phenyl আর CO2H trans হবে. If you add bromine across the carbon-carbon double bond, then the mechanism of bromine addition is such that you get the anti-isomer, which is also the erythroisomer, যেখানে দুটো bromine anti অবস্থায় আছে. And when you treat that thing with a base such as sodium carbonate, which is obviously not a very strong base, sodium carbonate ke jodi tumi water diye heat koro, obviously this will be like aqueous sodium carbonate, that should be aqueous sodium carbonate. Aqueous sodium carbonate diye jodi tumi heat koro, তাহলে এই মিডিয়ামে aqueous সোডিয়াম কার্বনেট যখন হাইড্রোলাইজ করবে তখন NaOH আর H2CO3 তৈরি হবে। NaOH is a strong acid, H2CO3 weak acid, তাহলে মিডিয়ামটা অ্যালকালাইন হবে, and we can say that it is the OH minus which is the effective base. So this induces a peculiar reaction from this molecule, this bromine and this CO2H. They are eliminated, not this hydrogen. We also have a hydrogen here, but this hydrogen does not get out. It is the CO2H on this carbon and the bromine on the adjacent carbon that get eliminated. And because of the anti-periplanar requirement of these two groups being eliminated, it is a particular geometry of the phenyl bromide that we have, that is the Z isomer. And in the Z isomer, this hydrogen, this could be considered as the beta carbon, and this is the alpha carbon. And this bromine, they are anti with respect to each other. So when you treat that thing with molten KOH heat, because now you have to use a stronger base, then this thing gets eliminated, and then after workup you get the ইথাইনাইল বেনজিন। সো এটা পরীক্ষাতে আসে, সিনামিক অ্যাসিড থেকে কি করে ইথাইনাইল বেনজিন তৈরি করবে। দ্য ফার্স্ট পার্ট ইউ আর নট রেসপন্সিবল, বিকজ bromine CH3, bromine in chloroform when it is adding across carbon-carbon double bond, that's a fundamentally different mechanism. But second part you have to answer, why not dehydrobromination? Why this is like carbon dioxide is going away, this hydrogen and this bromine is going away, so you are losing HBr, and we are also losing carbon dioxide, so it is called decarboxylative. Decarboxylation means loss of carbon dioxide, and dehydrobromination, HBr ও বেরিয়ে যাচ্ছে, carbon dioxide ও বেরিয়ে যাচ্ছে. So let us try to understand how this is happening. So if I am to draw this thing as in such a way that the CO2H group and bromine that is anti to each other, then I have this base which is obviously hydroxide picking up this proton, this OH bond is breaking, forming the carbon dioxide, and the carbon-carbon double bond is being formed when bromide is ejected. In this reaction, carbon dioxide is being produced, which is a gas, so this escapes from the reaction medium, and the reaction is entropically favorable, and that brings the whole system over to the vinyl bromide stage. So the living group is a CO2 as well as a HBr,
overall being eliminated from the same molecule, this entropy, this high entropy, and the escape of one of the product from the reaction medium in the form of a gas, that is responsible for the decarboxylative dehydrogenation instead of a simple dehydrogenation. And uh, in this case, you are seeing that a CO2H group is behaving like a proton. This is not the only place where you will see it. এটার বাইরেও কিন্তু এর পরেও আরো এরকম কিছু এক্সাম্পলস তুমি দেখতে পাবে যেখানে CO2H গ্রুপটা প্রোটনের মতো করে বিহেভ করে। So our discussions on E2 reactions is more or less complete. Let us move on to the E1CB reaction. E1CB reaction তাদের দেখতে তাদের ফিচারটা হচ্ছে এরকম যে you have a formation of a conjugate base, abstraction of this beta proton gives you the conjugate base which is somehow stabilized, which loses in the rate determining step, which loses the leaving group from the alpha carbon to give you the carbon-carbon double bond. For this to happen, there are three features which have to be present. The beta hydrogen has to be unusually acidic, i.e. the conjugate base has to be relatively weak base, stabilized. The leaving group must be a relatively poor one. Otherwise, if the leaving group is very good, then obviously you are running the risk of going over to the E2 reaction. If E2 reaction happens, then E1CB will probably not happen. So the CX bond has to be a little bit strong, so that X does not break very easily. And also, you need a very strong base so that this basic species, this conjugate base, can form in the reaction medium. And the rate of the reaction, as we have seen, that because this is the slow step, it is the rate determining step. The concentration of this conjugate base controls the rate of the reaction, but the concentration of this conjugate base is actually dependent upon the concentration of this one and the concentration of the base. Therefore, the rate is equal to rate constant multiplied by Rx and B minus, first order with respect to Rx, first order with respect to base, which is identical to that of the E2 reaction. Therefore, it is not possible for us to just look at the rate equation and decide যে এইটা E2 এইটা E1CB. We can't do that. But there are examples of E2 reaction. যেরকম একটা এক্সাম্পল আমরা এর আগেও পড়েছিলাম, যেখানে একটা মাল্টি হ্যালোজেনেটেড কম্পাউন্ড থেকে একটা কার্বন ডাবল বন্ড আমরা তৈরি করছি using sodium methoxide, so the base is very strong, using the substrate where this hydrogen is unusually acidic because the carbon ion is stabilized by the electron withdrawing effect of the chlorine and the CF3 groups, as well as p-pi conjugation with the low lying vacant orbital of chlorine. Carbon-fluorine bond is unusually strong, so that's a very poor leaving group, and therefore this is an ideal candidate for E1CB. Next up, another example which you will see in next semester, is a very important reaction in organic chemistry, is aldol reaction, where one enol H derived from a ketone or an aldehyde reacts with another ketone or an aldehyde to give rise to a beta hydroxycarbonyl compound. এখানে এই কার্বনটাকে আমরা আলফা বলি because this is alpha to C double bonded O, and this carbon is called therefore beta. So this is a beta hydroxycarbonyl compound. When you treat that thing with sodium hydroxide under heating condition, it loses one hydrogen from the alpha carbon and one OH from the beta carbon to install a carbon-carbon double bond. These compounds are known as alpha-beta unsaturated carbonyl compound. Now, before proceeding any further, let us clear out one confusion. When you are assigning alpha-beta nomenclature for this hydroxycarbonyl, as far as this carbonyl is concerned, this carbon is obviously alpha, and that carbon is obviously beta. But when you are talking about the elimination reaction, if you think in terms of the E2, then OH is obviously the negative eliminant and hydrogen is the positive eliminant. So OH is like the halide and hydrogen is obviously the beta hydrogen. Therefore, this carbon for E2 nomenclature, this should be the beta carbon and this should be the alpha carbon. But carbonyl nomenclature dekhte gele, this is actually the alpha carbon and this is the beta carbon. So be careful what you are talking about. When you are saying beta hydrogen eliminate hocche, you are not talking about this hydrogen, because this is beta hydrogen with respect to the carbonyl.
But when you are talking about elimination, then when you say beta hydrogen, you definitely mean either of these two hydrogens. So be a little bit careful যে আমরা এখানটায় কি নিয়ে আলোচনাটা করছি। So let's just say যে এই রিঅ্যাকশনটা কিভাবে হবে। আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়েছি which is a relatively strong base, so this hydrogen is being extracted and I get a carbon ion. Now E1CB হতে গেলে কি কি হতে হবে, যে জিনিসগুলো হতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রং বেস থাকতে হবে, সেকেন্ডলি হচ্ছে কনজুগেট বেসটা মোর অর লেস স্টেবিলাইজ হতে হবে, অর্থাৎ এই হাইড্রোজেনটা অ্যাসিডিক হতে হবে। The conjugate base is in fact resonance stabilized. As you can see, you can stabilize this via drawing resonance canonical, where the negative charge is on the more electronegative element, oxygen. So that's a plus. Obviously, then you can say that this conjugate base is resonance stabilized, and therefore these hydrogens are unusually acidic. So this electron withdrawing acetyl group is acidifying this hydrogen. So দুটো condition meet হয়েছে, একটা হচ্ছে strong base, একটা হচ্ছে acidic hydrogen. And look carefully, you are using hydroxide is as a leaving group. As we know, the carbon oxygen bond is strong, and OH minus is in itself, therefore it's a strong base, as you have already conquered. And something that is a strong base, we know that will be not such a good leaving group. And therefore the third criteria, that is the leaving group must be a bad one, that is also met. So this is a perfect example of E1CB. And we talked about this thing many times, that hydroxide is a strong base and hence a very bad leaving group, but here it is acting as a nucleophile in a E1CB reaction. That is because the enhanced acidity of these hydrogens, the so-called alpha hydrogens, is responsible for the formation of the conjugate base in the reaction medium, and once it forms, it actually kicks out the hydroxide. Although it is not easy, but the carbon ion that is being formed, it has the option of kicking out this hydroxide, and that is why OH minus is acting as a leaving group. Therefore, this E1CB, the first step, that is the E1CB reaction, that is not a very favorable step. The equilibrium favors this one because these hydrogens are alpha to the carbonyl, and there is a electron withdrawing hydroxy group present here by minus I effect. So maybe these hydrogens are in the range of say pK 19-20, something like that. Our hydroxide is forming H2O as its conjugate acid. The pK is around about 15. So this hydrogen is actually less acidic compared to that hydrogen. Therefore, the equilibrium will favor the beta hydroxycarbonyl. But once it forms, the anion forms, then it can eject the hydroxide to give you this compound, and that is essentially an irreversible reaction, and that actually drives the equilibrium towards the forward direction. So only a small fraction of aldol is being deprotonated, and the concentration of the enolate or the conjugate base is low, but once it forms, it can eject the hydroxide to give you the alpha beta unsaturated carbonyl compound. Now, the big issue is how to settle the dispute between E2 and E1CB. When I say dispute, I mean to say which one is actually operating, how to decide যে এর মধ্যে কোনটা ইনফ্যাক্ট হচ্ছে। Let us take an example. এবং এটা this one is very important for your exam because multiple times this question has been asked. Dehydrobromination of beta phenyl ethyl bromide. Let us clear out the nomenclature first. Beta phenyl, so this is alpha, this is beta, so beta phenyl ethyl bromide. This is a derivative of ethyl bromide where we have a phenyl ring attached to the beta carbon, therefore this is beta phenyl ethyl bromide. This is being treated with sodium ethoxide in ethanol under appropriate condition, gives rise to styrene, pH CH double bond CH2, and the rate equation has been found to be first order with respect to rate is first order with respect to the beta phenyl ethyl bromide, first order with respect to ethoxide. Therefore, you can actually propose two different mechanisms for it. One is the simple E2 where ethoxide is taking away this beta hydrogen, carbon-carbon double bond is being formed, the carbon-bromine bond is being broken in the one single step, giving rise to the styrene. The rate equation is obviously like that. But you can also
theoretically you can choose to adopt the another mechanism, which is E1CB, where the beta hydrogen is first taken away, and that is generates a carbon ion. The equilibrium is obviously favoring this one because this hydrogen's pKa is less than the pKa of the ethanol, so that's a weak acid, that's a stronger acid, so equilibrium is favoring the reactant side. However, once this anion forms, it has the opportunity of going back in this direction by abstracting the proton from the ethanol, or it can choose to eject the bromide, so that this rate determining ejection of bromide will lead to the formation of the styrene. You may ask, are the conditions of E1CB met here? Three conditions: ethoxide being strong base, okay, fine. This hydrogen being acidic, relatively acidic because the carbon ion is benzylic. But the third condition does not look very promising. Bromide minus is an excellent leaving group because carbon-bromine bond is actually very weak because of orbital mismatch, as well as bromide is a very weak base. Its conjugate acid HBr has a pKa of -7, -8. So that's a very strong acid, and therefore bromide is not a particularly exciting base. Therefore, it is a weak base. But still, you have to disprove that this mechanism is not happening. And the rate equation, you can justify that the rate equation will be first order with respect to this organobromide and first order with respect to ethoxide in such a way that in the slow step this conjugate base is involved. So this conjugate base concentration is proportional to the rate, but the conjugate base concentration is actually proportional to the concentration of ethoxide and concentration of the organobromide, and that is why you can set up an equilibrium constant for the first step, which is reversible because the carbon ion has the opportunity of abstracting the proton and go back. Therefore, this is a reversible reaction. And setting up this equilibrium constant, we can get আমাদের এখানে conjugate base concentration multiplied by ethanol concentration divided by ethoxide concentration multiplied by organobromide concentration, that is equal to the equilibrium constant for the first step. But যেহেতু ethanol হচ্ছে solvent and therefore you can't change the concentration of the solvent, তো ইথানলের কনসেন্ট্রেশনটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি এবং সেটাকে আমরা এই ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের মধ্যে ইনক্লুড করে নিতে পারি, which means যে আমাদের conjugate base concentration can be expressed in terms of the concentration of the organobromide and ethoxide in such a manner that when I plug this value in, এই ভ্যালুটাকে যখন আমি এই ইকুয়েশনের মধ্যে প্লাগ ইন করে দিচ্ছি, I am getting something which is two concentration. One is a rate constant, the two constants. One is a rate constant, the other is equilibrium constant, which is obviously another constant multiplied by concentration of the organobromide and concentration of the ethoxide. So we have this situation where you have these two rate expressions are identical. E2 or E1CB rate expression identical. So how to decide? The key is to understand that the E1CB reaction involves a carbon ion intermediate which has two fates. একটা হচ্ছে যে ও মিডিয়ামে যে প্রোটন সোর্স আছে সেখান থেকে প্রোটন খেলো এবং আবার যেখান থেকে এসে সেখানে ফেরত চলে গেল, আর আরেকটা হচ্ছে যে ও সামনের দিকে এগিয়ে গেল by eliminating the bromide. Therefore, it is the first step which is actually reversible. And if it is reversible, then there is a chance that you might include a proton at this beta carbon from the proton source that is present in the medium. And that is in fact more favorable. For E1CB reactions, the leaving group is generally bad. Therefore, this carbon ion has the opportunity of ejecting the bad leaving group, but ওটা অত সহজেও করতে পারে না। তার থেকে অনেক সহজ হচ্ছে মিডিয়ামের প্রোটন সোর্স থেকে প্রোটন খেয়ে নেওয়া। তার ফলে backward of first step, that activation energy is actually a little bit lower compared to the second step in the forward direction, and this makes the first step reversible, as we have demonstrated here in the kinetic scheme. That is the reversible first step, and this will allow me to distinguish between these two mechanisms যে সত্যি সত্যি এখানে E2 হচ্ছে না E1CB হচ্ছে, কি হচ্ছে বেসিক্যালি। Sodium ethoxide, do the reaction now with sodium ethoxide, but instead of using ethanol, you use
deuterated ethanol, ETOD. If you do that, then think carefully what will happen. The carbon ion will form if E1CB is operating. If E1CB is operating, then the carbon ion will form, and then this carbon ion will try to abstract a proton or a deuterium from the reaction source. Obviously, you have generated one molecule of ethanol here, but ETOD being the solvent, it is being present in the reaction medium in a much larger concentration than ethanol. Therefore, it is very likely that instead of abstracting a proton from this single ethanol molecule, this carbon ion will encounter a ETOD molecule and it will take up one deuterium to give rise to something which is like that. So it is a molecule where one of the beta hydrogen is exchanged with deuterium. Now this also has the opportunity of going over to the styrene, but as you know that styrene formation activation energy is little bit higher from the conjugate base. উল্টে deuterium বা hydrogen abstract করার activation energy টা কিন্তু relatively lower হবে. So most likely this will be forming lots of this molecule in the reaction medium and some of these molecules. এই রিঅ্যাকশনটাকে তুমি কমপ্লিট হতে দিও না, just interrupt it by cooling it down or throwing cold water into it or something like that. রিঅ্যাকশনটাকে কমপ্লিট হতে দিও না। রিঅ্যাকশনটা শুরু করেছিলে সোডিয়াম ইথক্সাইড ETOD দিয়ে, but then before it gets the opportunity of completion, you shut it down, তুমি বন্ধ করে দাও। এবার বন্ধ করে দিয়ে তার মানে তোমার স্টার্টিং মেটেরিয়াল কিছুটা আনরিঅ্যাক্টেড থাকবে, কারণ রিঅ্যাকশন তুমি কমপ্লিট করোনি। এই যে আনরিঅ্যাক্টেড স্টার্টিং মেটেরিয়াল, you isolate it and then you analyze it that whether any hydrogen from this position has been exchanged by deuterium, because যদি E1CB reaction operate করে তাহলে এই কার্বন আয়ন তৈরি হবে, মিডিয়ামে ETOD দেওয়া আছে, ইনভ্যারিয়েবলি এই জিনিসও তৈরি হবে, এবং যদি রিঅ্যাকশনকে কমপ্লিশনের আগে শেষ করে দেওয়া হয় তাহলে আইসোলেটেড স্টার্টিং মেটেরিয়ালের মধ্যে এও থাকবে এবং এও থাকবে, আনরিঅ্যাক্টেড স্টার্টিং মেটেরিয়ালের মধ্যে এও থাকবে এও থাকবে। অর্থাৎ আমি একটা কোনো জায়গায় deuteriumকে ইনক্লুডেড হতে দেখব, provided I had this carbon ion in the reaction medium, provided this carbon ion has abstracted a deuterium from the reaction source, from the proton source, and that is what will distinguish this mechanism from the E2, because যদি E2 হয় তাহলে ethoxide will abstract this hydrogen, this CH bond will transfer its electron density onto the sigma star of the CBr and this bromide will leave. Therefore, in no situation can you expect exchange of any of these beta hydrogens with deuterium when a E2 reaction is actually happening. অর্থাৎ E2 যখন হবে তখন রিঅ্যাকশন যখন আগে বন্ধ করে দেবো, ঝপ করে বন্ধ করে দেবো, তখন এই ধরনের রিকভার্ড স্টার্টিং মেটেরিয়ালের মধ্যে আনরিঅ্যাক্টেড স্টার্টিং মেটেরিয়ালে কোথাও তুমি deuteriumকে ইনকর্পোরেট হতে দেখবে না। Deuterium incorporation will only be possible if I had a carbon ion adjacent to the phenyl ring, and that would mean যে এই জিনিসটাকে আইসোলেট করতে পারলে মিডিয়ামে এই কার্বন আয়ন তৈরি হয়েছিল, দ্যাট মিনস দ্য রিঅ্যাকশন ওয়াজ E1CB। আর যদি আমরা রিঅ্যাকশন মিডিয়ামে কোথাও তন্ন করে খুঁজেও এটা খুঁজে না পাই, if we search for it diligently and even if you don't get it, that can only mean that the reaction is E2 and not E1CB, and that is exactly what is happening. The bromide is such a good living group that this E1CB reaction will not take place here. Even if you are using the strong base, these hydrogens are little bit acidic, bromide is such a good living group that it is always the E2 mechanism which is operating here. But that we cannot decide just by looking at the rate expression. We cannot possibly decide that. So this much for E1CB. In the next lecture I will be talking about the E1 elimination. So this study material will be discussed in two-part video lecture, and the second part will talk about the E1 mechanism. I thank you for your patience, and I hope that you have understood the concepts that has been illustrated here. Particularly this question is very important, যেটা E2 আর E1CB এটা কিভাবে ডিল করবে তুমি, তাহলে তোমাকে এই ছবিটাকে বলতে হবে।
যে কি হলো ব্যাপারটা, এবং রিকভার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল ডয়টেরিয়াম আছে কি নেই, এবং ইভেন্চুয়ালি জানতে চাই যে এটা E291CB, so you will say that that's a E2 reaction. So I will be seeing you in the next one, and I again thank you for your patience.